Hello children, let us continue with addition and subtraction of whole numbers. In the previous session we saw generalization of odd and even numbers. So this is a question from your textbook. Think like a mathematician. Odd lines. Place the number 1 to 9 inside the grid so that each row, column and diagonal add up to an odd number. Place the numbers 1 to 9 inside the grid. Your given numbers 1 to 9, you have to place it inside the grid. 1 തൊട്ടിട്ട് 9 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഇവിടെ ഈ ഡിഫറെന്റ് കോളംസിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്രിഡ് സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് റോ, കോളം ആൻഡ് ഡയഗണൽ ആഡ് അപ്പ് ടു ആൻ ഓഡ് നമ്പർ. റോയില് 3 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടും. കോളത്തിൽ 3 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടും. ഇതാണ് ഡയഗണൽ. ടോപ്പ് കോർണർ തൊട്ടിട്ട് ബോട്ടം കോർണർ വരെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഈ കോർണറിന് ഈ കോർണറിലേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബോക്സസിൽ കൂടെ പോണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രിഡ്സിൽ കൂടെ പോണോ അതാണ് ഡയഗണൽ ലൈൻ. സോ വെൻ യു ആഡ് ദീസ് 3 നമ്പേഴ്സ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. വെൻ യു ആഡ് ദീസ് 3 ലൈൻസ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. കോളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. ഒരെണ്ണം അല്ല, ഓൾ ദ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. വെൻ യു ആഡ് കോളം, numbers in the column, that is when you add these 3 numbers, again it is an odd number. These 3 numbers will give you an odd number. These 3 numbers will give you an odd number. Then the diagonals, when you add, they also give you an odd number. So, I will not give you the answer. You can try different combinations, but how to start with, I'll tell you. എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? റോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. റോയില് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ യു ആഡ് 3 നമ്പേഴ്സ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ വെൻ വി ആഡ് 3 നമ്പേഴ്സ്. 3 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ജനറലൈസേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലെ? എങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് കിട്ടും, ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈവൻ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വെയറിൻ വെൻ യു ആഡ് 3 നമ്പേഴ്സ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. നമുക്കറിയാം ഓഡ് പ്ലസ് ഓഡ് ചെയ്താൽ ഈവൻ കിട്ടും, ഈവൻ പ്ലസ് ഓഡ് ചെയ്താൽ അഗെയിൻ യു ഗെറ്റ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ. സോ ഇഫ് വി ആഡ് 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് യു ഗെറ്റ് ദ സം ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ. 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ സമ്മ ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. ഇനി ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഓഡ് നമ്പർ, 2 ഈവൻ നമ്പറും 1 ഓഡ് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടും. സോ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദിസ്. ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് റോസിൽ ഓർഡർ കിട്ടും, കോളം ഓർഡർ കിട്ടും എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. സോ ഐ വാണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസ് ഐ വിൽ ഗിവ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദിസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി. 3 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടണം. So find different combinations wherein ഇവിടെ ഓരോയിടത്തും ഓഡും ഈവണും ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. സോ ഇതാണ് 2 പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ്. ഓഡും 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് കിട്ടും, 2 ഈവൺ ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് കിട്ടും. സോ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. You will get the answer. In case if you don't get, we'll see the answer to this in one of the later sessions. I hope it is clear as to how to start with it. You can extend this investigation. Adyan honge 3x3 cheyam ennittu then we'll go to the 4x4 grid.
let us do a revision of the lesson. Write the missing numbers. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? Missing numbers നെ symbol കൊണ്ട് represent ചെയ്തു. അല്ലേ? So 100 minus a number is equal to 58. So how to find this number? 100 എന്ന് ഏതോ ഒരു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 58 കിട്ടും. So 58 എന്ന് എത്ര കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 100 കിട്ടും എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. That is one method. So we'll start with number line. 58 എന്ന് start ചെയ്തു. 58 എന്ന് 2 കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 60 കിട്ടി. അല്ലേ? 58 എന്ന് 2 കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 60 കിട്ടി. 60 എന്ന് 40 കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 100 കിട്ടി. 60 to 70 is 10, 70 to 80 is 20, 80 to 90 is 30, 90 to 100 is 40. So 60 തൊട്ടിട്ട് 40 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ 40. So altogether എത്ര കിട്ടി? 42. 100 minus 42 is 58. Another way to do it is 8 ന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ones placeൽ 0 വരണം. 8 ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 0 വരും? 2 ആഡ് ചെയ്താൽ 0 വരും. അല്ലേ? So 8 plus 2 is 10. You get a carry forward. 5 plus 1 is 6. 6 ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും? 4 ആഡ് ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും. So that is another way of doing it. Or else 100 minus 58 ചെയ്യാം. 100 minus 58. So 0 minus 8 is not possible. We go for borrow. ഇവിടെ borrow ചെയ്യാനില്ല. So ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ borrow ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 9 ആയി, ഇവിടെ 10 ആയി. 10 minus 8 is 2. 9 minus 5 is 4. So അതേപോലെ ഇവിടെ think ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the answer. When you add 3 numbers, you get 100 as the sum. അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ കിട്ടുക? This is 24. 24 plus a number is equal to 100. 24ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 100 കിട്ടും? 24 plus 6 is 30. അല്ലേ? 24ന്റെ കൂടെ 6 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 30 കിട്ടും. 30 to 100 is 70. അല്ലേ? 30 തൊട്ടിട്ട് 100 30ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ 100 വരെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 70 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100 കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ 76. 24 plus 76 is equal to 100. Or else നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 100 minus 24 ചെയ്യാം. Again borrow. ഇവിടെ 9, ഇവിടെ 10. 10 minus 4 is 6. 9 minus 2 is 7. 76. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ we studied about complements last year. അല്ലേ? 6 ഇവിടെ 0 വരണം. 4ന്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ 0 വരിക? 6 ആഡ് ചെയ്താൽ. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ 6 എഴുതി. Then 4 plus 6 is 10. 1 carry forward. 2 plus 1 3. 3യുടെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ 10 കിട്ടും? 7. That is another way of finding it. So ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. Now another number is added so that the total becomes 100. So find a method whichever is suitable for you to find this missing number. I hope this is clear. ഇവിടെ ഞാൻ number line വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, subtraction use ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, mental calculation പറഞ്ഞു. Okay, complements use ചെയ്തിട്ടാണ് mental calculations ചെയ്തത്. So I have explained 3 different methods. If you find any other method easier, you can follow that method as well. But you have to show the calculations in your notebook. Okay, I hope missing numbers are clear to you. Now moving forward, a total of 245 chairs are needed for a school performance. 169 chairs are already in place. How many chairs need to be put in place? In the question പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് school performance ന് total 245 chair വേണം. 169 is already there. So how many chairs are needed? So total how many chairs are needed? 245. Already how many do we have? 169. So total needed
is equal to 245. Already have chairs is 169. So missing numbers you can see that 169 plus number of chairs needed is equal to 245. 169 kuda etra add idala 245 kittum. Or else you can subtract 169 from 245. 245 minus 169 gr. Place value 1, 10, 100. We start subtracting from ones place. 5 minus 9 jayam batilla. We go for borrow. This is 3, 15. 15 minus 9 is 6. 3 minus 6 jayam batilla. We go for borrow. This becomes 13. 13 minus 6 etrayana? 7. So number of chairs needed 76. Or else you can use this on a number line. 169 start idu. Let us start from 169. 169 1 count idala. You get 170. Idu 1 ana. Then 170 to 200 is 30. This is 30. Idu 200. Ini 200 and 245 will get another 45. 200 and 245 will get difference is 45. So 45 idu ellam kudi add idale you get the difference. 45 plus 30 is 75 plus 1 76. So read the question, understand what we have to find. Enada addition ano subtraction ano ennallathu identify cheya. Do the necessary mathematical operation. A total of 245 chairs are needed for a school performance. 169 chairs are already in place. How many chairs need to be put in place? 245 vena, 169 in the. So we have to find the difference to identify how many more chairs are needed. So as already mentioned, you can find the difference in different ways. Place value chart la edit cheyam, number line la cheyam, mental calculations cheyam, expanded formula cheyam. You can use whichever method you feel is comfortable for you and find the difference. So I hope it is clear to all of you. Please go through the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the screen. With that, I'll conclude my today's session, children. Thank you and take care.